Good morning, students. Welcome to all. How are you? I hope all are safe in our home. Yes? Let's go in our lesson. Civics Unit 1, Forms of Government and Democracy. First, we know about what is government. Government means a group of people managing the affairs of a country is called a government. So, group of people managing the affairs of a country. So, the peoples are administered and regulated all. Okay, so it is a system of group of people governing an organized community of a state. Okay. Today, many countries of the world follow different types of governments, but the modern world prefers democracy. So, in this lesson, first we are going to know about the forms of government. Okay, so there are 7 forms of government in the world. Okay, aristocracy, monarchy, autocracy, oligarchy, theocracy, democracy, republic. These are the forms of government. Okay. First one, aristocracy. A form of government in which power is in the hands of small privileged ruling class. That is, the government was ruled by upper section of the society. So the privilege means upper class people. The government is ruled by upper class people. For in the example, United Kingdom and Spain. So look at the picture. The group of people is ruled by the upper class people. Okay. Next one, monarchy. A system of government ruled by a king or a queen. That is constitutional monarchy. That means the government is ruled by a single leader like king or queen, but the power is limited by constitutional right to people. Okay, the government was ruled by a king or queen. The example countries are Bhutan, Oman, Qatar. Okay. Next one, autocracy. Autocracy is a system of government by one person with absolute power. That is, the government was ruled by single person with unlimited power. Before we learn the monarchy, that is, the king or queen ruled by a limited power. But in aristocracy means the person ruled by unlimited power. The example countries are North Korea, Saudi Arabia. Okay. Next one, oligarchy. Oligarchy means a small group of people having control of a country or organization. That means the government was controlled by few people have all power. These people have unlimited power. The example countries are former Soviet Union, China, Venezuela, North Korea. Next one, theocracy. Theocracy means a system of government in which religious doctrines form the basis of government, headed by a priest to rule in the name of God. Example countries is Vatican. That means the government is run by religious leader. Okay. For example, Pope. So in the Vatican City, the Pope ruled the place. So the government was controlled by religious head. Next one, democracy. Democracy means a system of government in which eligible members in the population vote to elect their elected representative and the party or individual to obtain the majority vote. That means our state is also under the government of democracy. The peoples living in the particular place selected the persons to rule ourselves.
Okay, that is a democracy. In our country, for the best example for a democracy, because every 5 years we have to select the president or chief minister, and we have to form a legislative council. Okay, so democracy means people to select their leaders through elections. Okay, examples are India, USA and France. Next one, republic. Republic means a state in which supreme power is held by the people and their elected representatives, and which has an elected or nominated president rather than a monarchy. So monarchy means the king or queen. Republic is the same, but the supreme power is held by the people or elected the representatives. For example, the prime minister. The prime minister was elected by the country's people through election. Okay, and all power is held by the prime minister and president, and with the limited constitutional power. So சட்டப்படி தான் அவங்க வந்து எந்த ஒர்க்காக இருந்தாலும் என்ன செய்ய முடியும், மூவ் பண்ண முடியும். Okay, the example countries are India and Australia. The term republic was first coined in 500 BCE in Rome. So 500 BCE முன்னாடி இந்த ரிபப்ளிக்ன்ற வேர்ட் ரோம் கண்ட்ரியில் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகேவா, it was derived from republica, a Latin word meaning public matter. So republic means public matter. India became a republic on 26 January 1950. It is governed in accordance with the constitution adopted on 26 November 1949, which came into force on 26 January 1950. That means every year we are celebrate a Republic Day on 26 January. Yes, so the Republic became on 26 January 1950. So the constitution adopted on 26 November, but in the force it's a form practicing on 26 January 1950. Okay, next one, what is democracy? Already you know about that because you may study in the lower classes. Yes, so democracy is a system of government in which the supreme power is vested in the people of a country, and people elected their representatives either directly or indirectly through fair and free elections, which are usually held periodically. That means every 5 years in our country conduct elections. So during that election time we have to select our representative. So that person become a ruler and they are ruling the people, and they are formed the legislative council, that is the formation of government. Okay, so what is democracy? Democracy is a form of government that allows people to choose the ruler. So people choosing the ruler through elections. Okay, ஸோ நம்ம வந்து எலெக்ஷன் டைமில் ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் செலக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த செலக்ட் பண்ண ரூல் அந்த ஃபார்ம்ஸ் பே தான் இது டெமோக்ரஸி. ஒன்லி லீடர்ஸ் எலெக்டட் பை பீப்புள் ஷுட் ரூல் த கண்ட்ரி. ஸோ நம்ம செலக்ட் பண்ண பர்சன் தான் நம்ம கண்ட்ரி என்ன பண்ணுவாங்க, ரூல் பண்ணுவாங்க. ஓகே, பீப்புள் ஹாவ் த ஃப்ரீடம் டு எக்ஸ்பிரஸ் வியூஸ், ஃப்ரீடம் டு ஆர்கனைஸ் அண்ட் ஃப்ரீடம் டு ப்ரொட்டஸ்ட். ஸோ இந்த டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி த பீப்புள் ஹாவ் all rights and express their own views. ஓகே, ஸோ ஒருத்தவங்க தனிப்பட்ட கருத்தை என்ன செய்யலாம், மற்றவங்களுக்கு தெரிவிக்கலாம். அண்ட் ஃப்ரீடம் டு ஆர்கனைஸ் அண்ட் ஃப்ரீடம் டு ப்ரொட்டஸ்ட். ஸோ அவங்களுக்கு அகைன்ஸ்டாக வர எந்த ஒரு கருத்தாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணலாம், போராட்டம் பண்ணுறோம் இல்லையா, போராட்டம் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் கவர்மெண்ட் செஞ்சு அதை வந்து என்ன செய்யலாம், அகைன்ஸ்டாக கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ அதான் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியோட ஒரு மெயின் ஃபீச்சர். ஓகே, the word democracy is derived from two Greek words, demos meaning people and kritia meaning power. So people power. Democracy means the power of the people. Okay, so democracy is the forming of government that allows people to choose their ruler. So in the democratic government the people get a more powerful. Okay, next, definition of democracy. According to Mahatma Gandhi,
True democracy cannot be worked by 20 men sitting at the center. It has to be worked from below by the people of every village. So democracyன்றது என்னது, நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் உள்ள அடித்தட்டு மக்களுக்கும் அவங்களுக்கு உள்ள ரைட்ஸை வந்து கிடைக்க வைக்கணும். ஓகே, ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன்ஸ் ஆர் லிவிங் இன் அ கண்ட்ரி, தே ஹாவ் ஆல் ரைட்ஸ். ஸோ வில்லேஜில் உள்ள வில்லேஜ் அண்ட் சிட்டிஸில் உள்ள எல்லா பீப்புள்ஸுமே எனக்கு அவங்களுக்கு ரைட்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். தட் இஸ் த democracy. According to Abraham Lincoln, democracy is the government of the people, by the people and for the people. Of the people. Government என்றது என்னது, people செலக்ட் பண்ணுறது, by the people, பீப்புள்னால உருவாக்கப்படுறது, for the people, பீப்புளுக்காக நமக்காக உருவாக்கப்பட்டது. ஓகே, ஸோ இந்த டேர்ம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னா மக்களால் டெமோக்ரஸி என்பது மக்களால் மக்களுக்காக மக்களே ஆட்சி செய்வது. ஸோ நம்ம தான் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம தான் ஒரு ஓட் போட்டு செலக்ட் பண்ணி நம்மளே வந்து ரூல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்சனை ஹெட்டை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ தட் இஸ் டெமோக்ரஸி. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி. Elected representation of people and final decision making power to the representative. ஸோ டெமோக்ரஸிக்குள்ள உள்ள அந்த லீடர், இப்போ சீஃப் மினிஸ்டரோ ப்ரைம் மினிஸ்டரோ செலக்ட் பண்ணுற என்ன யார் தான், நம்ம தான். ஓகேவா, அந்த கண்ட்ரியில் உள்ள சிட்டிசன்ஸ் தான் என்ன செய்வாங்க, அந்த நம்மளுடைய ரூல் பண்ணுற பர்சனை வந்து செலக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ த்ரூ எலெக்ஷன்ஸ். ஸோ டிசிஷன் மேக் பண்ணுறது யார் தான், நம்ம தான். ஓகே, ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன். ஸோ இது மூலம் செலக்ட் பண்ணுறோம் ஃபேர் எலெக்ஷன்ஸ். voting right is equal to those who have attained the age of 18. ஸோ 18 years கம்ப்ளீட் ஆன யார் வேணால் என்ன செய்யலாம், எலெக்ஷனில் ஓட் பண்ணலாம். ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் protection of individual freedom. So democracy give a fundamental rights. There are some fundamentals is given by the constitution, that is rights to speak, rights to education, rights to working. So these are the some fundamental rights is given by a constitution. It's regulated by the democratic country. Okay, next one, evolution of democracy. So democratic institutions existed in India as early as the Vedic period. ஸோ டெமோக்ரஸின்றது நம்மளுடைய கண்ட்ரி இப்போ உள்ளதில்லை, வேதிக் பீரியட்லேருந்தே இருக்குது. ஓகேவா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாணக்கியாஸ் அர்த்தசாஸ்திரா tells us that in ancient India an autonomous village community was the basic unit of the local government. ஸோ அர்த்தசாஸ்திராலே சாணக்கியா என்ன பண்ணியிருக்காரு, லோக்கல் கவர்மெண்ட், வில்லேஜில் லோக்கல் கவர்மெண்ட்ற ஒரு யூனிட் இருந்தது, அதுதான் நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்டோட பேசிக் யூனிட்னு சொல்லியிருக்காரு. சரியா, டியூரிங் த லேட்டர் சோலா பீரியட் ஏன்ஷியன் தமிழ்நாடு குடவோலை சிஸ்டம். ஓகே, திஸ் Kudavolai system in the Chola period was very notable and unique features of the village administration. So village administration la idu migachiranda Kudavolai system. The evolution of democracy is represented by the following values. First one, freedom. All people have a rights to freedom. ஓகே, பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து என்னது, ஃப்ரீடம், எஜுகேஷனுக்கு ஃப்ரீடம் இருக்குது, அவங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்கிறதுக்கு ஃப்ரீடம் இருக்குது. ஒன் பிளேஸ் டு அதர் பிளேஸ் மூவ் பண்ணுறது, வித்தின் அ கண்ட்ரி பீப்புள் வாண்ட் டு மூவ் எனி பிளேஸ், தட் இஸ் த ஃப்ரீடம் ஒட்டி. அண்ட் ஈக்குவாலிட்டி, ஆல் ஆர் ஈக்குவல் பிஃபோர் தி லா. எல்லா ஒரு இதுலேயுமே என்னது, ஆல் ஆர் ஈக்குவல். இந்த எஜுகேஷனாக இருக்கலாம், ஒர்க்கிங்காக இருக்கலாம், எல்லாத்துலேயுமே இது ஆல் ஆர் ஈக்குவல். ஃபெட்டர்னிட்டி மீன்ஸ் பிரதர்ஹுட். பிரதர்ஹுட்னா எல்லாமே வந்து ஒரு சகோதரத்துவத்தோட அவங்களோட கேரிங்காக இருக்கிறது. சரியா, நெக்ஸ்ட் ஒன், அக்கௌண்டபிலிட்டி மீன்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ ஆல் பர்சன்ஸ் ஹாவ் அ ரெஸ்பான்சிபிள் டு டெவலப் அ சொசைட்டி அண்ட் அ கண்ட்ரி. டிரான்ஸ்பரன்சி, தட் மீன்ஸ் த வெளிப்படைத்தன்மை. ஓகே, ஸோ நமக்கு கவர்மெண்ட்டில் எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் வந்து எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, த்ரூ இன்ஃபர்மேஷன் கேதரிங் ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா, தகவல் அறியும் உண்மை சட்டம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அது மூலமாக எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து என்ன பண்ண முடியும், கேதர் பண்ண முடியும். தட் இஸ் ட்ரான்ஸ்பரன்சி. நெக்ஸ்ட், ட்ரஸ்ட் மீன்ஸ் நம்பகத்தன்மை. ஸோ நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் பண்ணுறது அவங்களுடைய மோட்டிவ்ஸ் எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும், த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள். தட் இஸ் த ட்ரஸ்ட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்?
Now I end this session.